হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পেপার লার্নার্সে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে আমি দ্য হিন্দু নিউজ পেপার অ্যানালিসিস করব। আজকের ডেট 15th জুন 2022। শুরু করবার আগে তোমাদেরকে বলবো যে অবশ্যই পুরো ভিডিওটা মন দিয়ে দেখবে, কেউ স্কিপ করবে না, খুব দরকারি নিউজ। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে শুরু করছি দ্য হিন্দু নিউজ পেপার। দেখো প্রথম যে নিউজটা রয়েছে সেটা বলছে, দেখো 10 lakh persons to get গভর্নমেন্ট জব ইন 18 months অ্যানাউন্স মোদি। মানে মোদি এটা অ্যানাউন্স করে দিয়েছে যে 18 মান্থসের মধ্যে মোটামুটি 10 lakhs পার্সেন্টসের জব হবে। এরপর দেখা যাক কী নিউজ আছে, শুধুমাত্র এই তথ্যটাই তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম। ঠিক আছে, এখানে দেখো মানে জাস্ট একটা ফোকাস বলেছে, রিক্রুটমেন্ট লাইকলি টু ফোকাস অন ভ্যাকান্সিস ইন রেলওয়েজ, আর্মড ফোর্সেস অ্যান্ড জিএসটি ডিপার্টমেন্ট। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো এইটুখানি জাস্ট দেখে নাও। ঠিক তার পাশাপাশি দেখো WPI ইনফ্লেশন কুইকেন্স টু রেকর্ড 15.9%। ইনফ্লেশন বলতে সেটা মুদ্রাস্ফীতি বোঝায়, ঠিক না? দেখো ইনফ্লেশন ইন ইন্ডিয়াস wholesale prices quickened to a new record high of 15.9% in May from April 15.1% of official data released on Tuesday. This is the 14th month in a row that WPI মানে wholesale price index inflation হয়েছে has stayed above the 10% mark. Inflation in May 2021 was 13.1%. ঠিক আছে, যা মেন তথ্য যেটা সেটা আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম, ওইটুখানি জেনে রাখো। কারণ হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্সের WPI বলেনি, কিন্তু কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স বলেনি, এখানে বলেছে WPI হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স তোমার ইনফ্লেশন হয়েছে কুইকেন টু 15.9%। ঠিক আছে, তারপর দেখি ইডির ব্যাপারটা তো বারবারই বলে আসছি। আচ্ছা, এখানে কি নিউজ আছে? হ্যাঁ, এখানে দেখো ওবিসি স্টির ফর 12% সেপারেট কোটা কন্টিনিউস। আমাদের এই এডুকেশন রিলেটেড সেগুলোই পড়বো, বেশিরভাগ পলিটিক্যালি যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের বিষয় নয়। যেগুলো মেন তথ্য, অনেক কিছু হয়তো ইম্পর্টেন্ট হয়, সেইগুলি নিয়ে আমরা বেশি আলোচনা করি। দেখো ওবিসি স্টির ফর 12% সেপারেট কোটা কন্টিনিউস। কি বলেছে? যে পিপল ফ্রম দ্য 5 OBC communities continued to block the Jaipur-Agra highway at the Aroda village in Rajasthan's Bharatpur district, demanding separate 12% quota in jobs and higher education institutions. ঠিক আছে, জাস্ট মেন তথ্যগুলো তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। আচ্ছা, এখানে এই যে এই মানে কন্টিনিউ যে করছে, যে ডিমান্ডেড করছে সেপারেট, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্লক করে দিয়েছে যে জায়গাগুলো, জয়পুর আগ্রা হাইওয়ে আর দ্য ভিলেজ রাজস্থান ভরতপুর ডিস্ট্রিক্ট, তার জন্য ডিমান্ড করছে। তার জন্য কি করেছে, ইন্টারনেট সাসপেন্ডেড করে দিয়েছে, যার জন্য মানে অনেক রকম মানে মানে খুব বাজে সিচুয়েশন হয়ে যায়, তার জন্য ইন্টারনেট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। রিসেন্টলি দেখো মানে যে সমস্ত প্রবলেমগুলো হচ্ছে তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু ইন্টারনেট সাসপেন্ড করে দেয়। ইন্টারনেটের জন্য অনেক সময় ভুল খবরও চারদিকে ছড়িয়ে যায়। ঠিক আছে, যেটা হয়নি সেটাও ছড়িয়ে যায়। ঠিক আছে, এবং অনেক কিছু হয়তো দেখা গেলো বিরুদ্ধে গিয়েও কাজ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তার জন্য ইন্টারনেট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, তা এইটাই শুধুমাত্র তথ্যটা জেনে রাখো। ওবিসি স্টেট ফর দ্য 12% সেপারেট কোটা কন্টিনিউস। চলো এরপরে কি নিউজ আছে দেখি বন্ধুরা। দেখো এই জায়গাটা অতটা কিছু নেই, আমরা চলে আসছি এডিটোরিয়াল সেকশনে। ভালো করে দেখো বন্ধুরা। কোল্ড কমফোর্ট বলেছে, ডেসপাইট দ্য ইজিং দ্য রিটেল ইনফ্লেশন দ্যার ইজ নো রুম ফর কমপ্লিয়েন্সি। ঠিক আছে, দেখো ভালো করে দেখো। ইনফ্লেশন মেজার্স বাই দ্য কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স slowed 75 basis points from the April 95 months high of 7.79% to 7.04% in May. While it is hard to qualify the effect that the RBI surprised the 40 basis points interest rate increase of early May had no prices. ঠিক আছে, দেখো এখানে কি বলেছে, মেন তথ্যগুলো তুলে ধরছি, ভালো করে মন দিয়ে দেখো।
এখানে বলেছি ইনফ্লেশন ইজ আ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড কমিউনিকেশন ক্যাটাগরি, আন্ডারলাইন করা আছে, ভালো করে লক্ষ্য করো, হাইলাইট করা আছে। Of the CPI slowed by the 137 basis points to 9.54% last month. This key category with a weight of 8.59 that places it behind only cereals and housing captures the pump prices of the main transportation fuels, making it a crucial indicator of price pressure in the economy. ঠিক আছে, দেখো এখানে কি বলেছে, ফুড প্রাইসেস দ্য আদার ড্রাইভার অফ দ্য রিটেল প্রাইস গেইনস offered far less respite of the consumer food price index. ঠিক আছে, ইনফ্লেশন স্লোয়িং বাই দ্য 34 বেসিস পয়েন্টস, মানে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে ইনফ্লেশন যেটা আছে স্লোয়িং হয়েছে 34 বেসিস পয়েন্টে, যেটা হচ্ছে 7.97%। সিটিতে যারা কনজিউমার থাকে তারা এক্সপেরিয়েন্সড করেছে an acceleration in the food price gains as an urban CPI inflation quickened its basis points 8.2% last month. 9 of the 12 items on the food and beverages sub-index of the CPI also quickened sequentially, resulting the month-on-month inflation accelerating 30 basis points from the April pace. Prices of the vegetables and those of the meat and fish surged 18.3% and 8.23% respectively. এখানে দেখো বন্ধুরা, and even though inflation in edible oil, মানে প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ইনফ্লেশনটা দেখা যাচ্ছে, slowed down April pace, ঠিক আছে, there is no room for complacency given the price gains in the vital cooking medium was still running 13.3% amid persistent supply concern in the wake of the Ukraine war. সেখানে এসছে বারবার, the disruption in the sunflower oil imports. দেখো, with the headline WPI in the inflation weaken, যেটা প্রথমেই বললাম 15.9%, with the RBI Consumers Confidence Survey showing an appreciable deterioration in households exceptions of the 1 year ahead price level, authorities must stay laser focused on the battle of the tame inflation. ঠিক আছে, এই হচ্ছে তথ্য। আর এন্ড দ্য ওয়ার যেটা হচ্ছে, রাশিয়া হ্যাজ প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল টু পুশ ফর এ পিসফুল সেটেলমেন্ট উইথ ইউক্রেন, এটা নিয়ে তথ্যটা এসছে। সব থেকে বেশি এই জায়গাটা দেখো, এখানে আমি আর দুটো এখানে বলবো এডিটোরিয়াল, যেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে দ্য সি ফ্যাক্টর ইন দ্য রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার, আর হচ্ছে ম্যাল নিউট্রিশন ইন ইন্ডিয়া, এটা খুব মন দিয়ে শুনবে। দেখো, দ্য সি ফ্যাক্টর ইন দ্য রাশিয়ান ইউক্রেন ওয়ার যেটা আছে ভালো করে বোঝো, আমি প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো তুলে ধরেছি এখানে। দেখো, রাশিয়া weaponry being outdated and ineffective to the fight an informalized war under the modern conditions such as the Ukraine war waging at present with a generous help with the North Atlantic Treaty Organization, NATO and Western power. দেখো এখানে কি বলেছে, viewed against the perspective when the conflict started the Ukraine could capitulate within a matter of weeks. All this has contributed to feeling in the West that Russia armed forces are overrated and that the threat they pose to the democratic West is greatly exaggerated. তো এই হচ্ছে তথ্য। আর দেখো এখানে কি বলেছে, বলেছে a word of caution, Russia spending on its military over the several decades, ঠিক না, নিজের মিলিটারির উপর অনেক কিছু টাকা পয়সা খরচ করে আসছে অনেকদিন ধরে, has been far higher than that of the every other country in Europe, including the two most highly militarized countries, United Kingdom and France. Russia's armed arsenal
which has been on public display on several occasions in the recent past, can hardly be written off, even if questions are now being raised about the invisibility of the Russia's armed forces. The reality is that much of the Russia's advanced weaponry has not been employed, মানে ইউক্রেন কনফ্লিক্টে কিন্তু ইউজ করা হয়নি রাশিয়ার যে সমস্ত অ্যাডভান্সড যে টেকনোলজিগুলো আছে, for reason best known to the Kremlin, and hence the West should not read the tea leaves wrongly and write of Russia's military strength, lest it encourages misguided elements to embark on any hazardous misadventure. তারপর কী বলেছে দেখো, দ্য রোল অফ সাইবার, দেখো সাইবার ইজ প্লেয়িং আ ক্রুশিয়াল রোল এই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, ঠিক না, allowing a weaker nation with cyber capabilities to use it to its advantage. Public memory tends to be short, for it was only decade ago that distinguished President of the United States Barack Obama had warned that in the event of a conflict or otherwise, cyber attacks would plunge entire city into the darkness. সাইবার সিকিউরিটি এমনই একটা জিনিস। দেখো দ্য former chief of the National Security Agency of the US, which has responsibility for the cyber in the military domain, in his memoirs had said that all the cyberspace in the man-made domain. A former US Secretary of the Defense a few years ago even talked of a possible cyber Pearl Harbor to paralyze nations and create a profound sense of vulnerability. Likewise, some years ago, the US intelligence community had put out the warning that their nations was under threat, যেটা নর্থ কোরিয়ান অপারেশন ছিল, ঠিক আছে। সাইবার mutations inside the American critical infrastructure and denote even the conflict. Today the West regular portrays Russia's using the cyber tactics to destroy nations. দেখো earlier attack কি ছিল, there are several published in the instances earlier of alleged Russians operative waging the cyber against the Ukraine. দেখো Ukraine cyber security experts have also claimed that have prevented a major cyber operation linked to the Kremlin to derail the Ukrainian president election some years ago. These were, however, only the tip of the iceberg of the Russia's cyber offensive capabilities vis-a-vis Ukraine. Both sides, in the Ukraine and Russia, both sides possesses to use malware such as data wipers, which have proved highly effective. On the day Russia invasion of Ukraine began, Russian cyber units are believed to have been successfully developed destructive malware against the several Ukrainian military targets. এই হচ্ছে কথা। A series of distributed denial of the services attacks against the Ukrainian banking and defense websites occurred simultaneously. In addition, wiper malware was introduced into several Ukrainian government networks. Wiper malware টা, ঠিক আছে। While the website of the Ukrainian defense ministry and military targets faced a series of DODs and the phishing attacks. Phishing যেটা বলা হয়, দেখো as far as the conduct of the war concerned the string of the small scale cyber attacks. Hence, the cardinal questions why, given the Ukraine has put up such a heroic defense and is to a considerable extent stalled the Russian offensive, Russia has not embarked on a massive all-out cyber offensive. তো এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে। এখানে দেখো কি বলেছে, the fact that both Russia and Ukraine, which have a powerful armies, the cyber specialists more so hackers, Ukraine even tried to create an international army of hackers to
to target critical Russian systems. A cyber Armageddon can possibly begin as a reprieve, but there are possibly other underlying reasons. সাইবার সিকিউরিটি স্পেসটা সেটা কিন্তু হেল্প করেছে। দেখো এখানে কি বলেছে, বলছে ইট ইজ ফান্ডামেন্টালি আ সিভিলিয়ান স্পেস বাট উইথাউট ডাউট লিডিং টু আ নিউ এক্সাইটিং এজ ইন দ্য হিউম্যান এক্সপেরিয়েন্স exploration development. Thus it seems that for all its potential and disrupts civilian targets such as power grids, hospitals, banks, industries, cyber power is yet to be achieved. Its so-called threat potential in terms of decisive impacts in the battlefield situation. দেখো না যে যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাগুলো এক্সপ্লয়েট করা হয়েছে, এখান থেকে অনেক প্রবলেম তৈরি করা হয়েছে, তা এর ফলে কিন্তু মানে এটা খুব সিচুয়েশন খারাপ হয়ে গেছে ইউক্রেনে। দেখো দ্য ওয়েস্ট লাইন কি বলেছে এখানে, দ্য ওয়েস্ট ইজ কারেন্টলি বিজি ফ্লোটিং সাম রেড হেরিংস, দ্য মস্কো ইজ পসিবলি কনসিডারিং রেজিং দ্য স্টেক্স ফার্দার দ্য গিভেন টু দ্য অফেন্সিভ ইন দ্য ইউক্রেন হ্যাজ স্টলড। ঠিক আছে, দ্য ওয়েস্ট বিলিভস দ্যাট রাশিয়া কুড ইন সাচ আ সিচুয়েশন পসিবলি এমপ্লয় tactical and battlefield nuclear weapon to drive home to the Ukrainian defenders the high prices of resistance in the Russia offensive. ঠিক আছে, আমি মেন তথ্যগুলো তুলে ধরছি। দেখো এখানে বলছে শো ডাউন ইন ইউক্রেন এমপ্লয়িং লো ইল্ড নিউক্লিয়ার ওয়েপন would help us send a clear message not only to Ukraine but also to the NATO and the United States as well. ঠিক আছে, conjuring up such a scenario with the little evidence to support this argument could be dangerous. It could be turned into a self-fulfilling prophecy. There are inherent dangers attached to all such speculation. তা এই ব্যাপারগুলো এখানে তুলে যে সি ফ্যাক্টর ইন দ্য রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার। ঠিক আছে, দেখো এর পাশাপাশি আছে, এটা কিন্তু ভালো করে দেখবে বন্ধুরা, malnutrition in India is a worry in the modern scenario. ভালো করে দেখো, বলছে good nutrition has the power to empower the present and future generations. India greatest nations treasure in the people, especially the women and children, but even after 75 years of independence a majority of them do not get the required diet. 75 বছর হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত সেরকমভাবে এখনো পর্যন্ত পায় না রিকোয়ার্ড ডায়েট টু মিট দ্য নিউট্রিশন নিডস। দেখো চিলড্রেন যে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস যেটা ডাইরেক্টলি লিঙ্ক থাকে মাদারের সঙ্গে বাচ্চার। ঠিক আছে, পুয়ার নিউট্রিশন অ্যামং দ্য প্রেগনেন্ট ওমেন অ্যাফেক্টস দ্য নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অফ দ্য চাইল্ড, যখন ওমভে থাকে, হ্যাজ আ গ্রেটার চান্স টু অ্যাফেক্ট ফিউচার জেনারেশন। আন্ডার নারিশড চিলড্রেন are at risk of underperforming in studies and have limited job prospects. This vicious cycle restrains the development of the country. দেখো একটার সঙ্গে একটা চেন থাকে, whose workforce affected mentally, physically has reduced work capacity. দেখো মার্জিনাল ইমপ্রুভমেন্ট কি বলেছে এখানে ভালো করে বোঝো। দেখো এখানে বলেছে the implementation of the range of government programs. The National Family Health Survey has shown a marginal improvement in the different nutritional indicators. ঠিক আছে, indicating that the pace of progress is slow. খুব ধীরে সুস্থে কাজ হচ্ছে। Children in several states are more undernourished now. ঠিক মতন তাদের নার্চারিং করা হচ্ছে না, দেখাশোনা করা হচ্ছে না, আন্ডার নারিশড নাও দ্যান দে ওয়ার 5 years ago. 5 বছর আগে যেরকমভাবে চলছিল তার থেকে আরও নিম্নে চলে এসছে। ঠিক আছে, দেখো স্টানিং ওয়েস্টিং অ্যান্ড অ্যানিমিয়া কী বলছে, দেয়ার আর সাম রিডাকশন ইন দ্য স্টানিং রেটস 35.5% ফ্রম 38.4% NFHS4 অনুযায়ী। 13 states and the Union Territory have seen an increase in the stunned children's NFHS4. Includes কোথায় কোথায়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেরালা. Stunning is defined as low height for age. Malnutrition tends
across the NFHS survey show that wasting, the most visible and life-threatening form of malnutrition, have either risen or has remained stagnant over the year. Wasting is defined as low weight for height. Low weight for height. সচ্ছ ওয়েটটা তো কমছে, তার সঙ্গে হাইটেরও ব্যাঘাত ঘটছে। দেখো, ইন্ডিয়া অলসো হ্যাজ দ্য হায়েস্ট প্রিভেলেন্স অফ দ্য অ্যানিমিয়া ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক আছে, অ্যানিমিয়া ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য কন্ডিশন, অ্যানিমিয়া কীরকম সেটা বলে দিচ্ছে, a condition in which the number of red blood cell or the hemoglobin concentration within them is lower than normal. নর্মাল যেরকম হওয়া দরকার তার থেকে লো সিচুয়েশনে আসে, যেটা হচ্ছে ব্লাড সেল অ্যান্ড হেমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন। দ্য NFHS5 সার্ভে ইন্ডিকেটস দ্যাট মোর দ্যান 57% অফ দ্য উইমেন, যাদের বয়স হচ্ছে 15 থেকে 49 বছর বয়স, ওভার 67% চিলড্রেন 59 months, 6 to 59 months সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া। বুঝতে পারছো কী সিচুয়েশন ইন্ডিয়ার? সেটা হচ্ছে 57% উইমেনদের হয় কীরকম বয়সের, 15 থেকে 49 বয়সের একটা রেঞ্জ বলেছে। 67%-এর ঊর্ধ্বে মানে বেশি চিলড্রেনদের হয়, যেটা হচ্ছে 6 বছর হচ্ছে 59 মাস। ঠিক আছে, 6 মাস থেকে 59 মাস। আচ্ছা, সাফার ফ্রম দ্য অ্যানিমিয়া। ঠিক আছে, Assam in among the low performance pujo in the state with a huge burden of anemia. 66.4% of the women যাদের বয়স হচ্ছে 15 থেকে 49, 68.4% children 6 to 59 months are affected. Developing countries loss up to 4.05% in the GDP per annum due to iron deficiency anemia. India losses up to the 1.18% of the GDP annually. ঠিক আছে, এই হচ্ছে তথ্য। আর কি দিয়েছে দেখা দাও এখানে, there is need for the increased financial commitment expert, অবশ্যই দরকার ফিনান্সিয়াল কমিটমেন্টের। Experts have pointed out that Saksham Anganwadi and the Prime Minister overreaching the scheme of the Holistic Nourishment Poshan 2.0 program have seen only the marginal increase in the budgetary allocation this year, 20,263 crore from the 20,105 crore in 2021-22. Additionally, 32% of the funds released under the Poshan Abhijan to states and the Union Territory have not been utilized এখনো পর্যন্ত। এগুলো দেখতে হবে। Monetary constituencies too. India must adopt an outcome-oriented approach on nutrition program. It is crucial that Parliament begin monitoring needs and interventions in their constituencies and raise awareness on the issue, impact and solution to address the challenges at the local level. ঠিক আছে, দেখো there has to be direct engagement with nutrition vulnerable groups. This includes the elderly and pregnant women, those with the special needs and young children. This will ensure the greater awareness on the hand and proper planning and implementation of the program at the grassroots level. সেখান থেকেই ওঠে তো ব্যাপারটা, which can be replicated at district and national level. With the basic education and general awareness, every individual is informed, takes initiative at the personal level and can become an agent of change. ঠিক না, এডুকেশনের প্রয়োজন আছে। We must ensure our young population has a competitive advantage. Nutrition and health are foundational to that outcome. Other step কি বলেছে দেখো ভালো করে, পলিসি মেকার যারা হয় তাদেরকে ঠিকঠাক করে এইগুলো ইউটিলাইজ করতে বলেছে। Evaluate program and addresses systematic on the grounds of challenges. তারপর কি দিয়েছে দেখো, monitor the implementation of the scheme and review nutritional status across states. The country's response to malnutrition and its growing anemia burden should be practical and innovative.
This is critical to make an India that is malnutrition free and anemia free a reality and not just an aspiration. Everyone is a stakeholder and should contribute towards ending the malnutrition and anemia. We should not become part of the tragedy that is preventable. ঠিক আছে, এটা এই ব্যাপারগুলোকে প্রিভেন্ট করতে হবে যাতে ট্র্যাজেডি যেন না আসে সবার জীবনে। এই দেখো ওটাই বলছে malnutrition in India is a worry in a modern scenario। তার পাশাপাশি এখানে দেখো দ্য ওয়ে টু এন্ড চাইল্ড ম্যারেজ, খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, মন দিয়ে দেখো। দেখো প্রথম কথা এখানে চাইল্ড ম্যারেজ ইজ আ র্যাম্পন্যান্ট ইন ইন্ডিয়া ইন ইনক্রিজিং দ্য এজ অফ দ্য ম্যারেজ অফ ওমেন সলভ দিস ইস্যু, এটা কোয়েশ্চেন হয়েছে ব্যাপারটা না আরও কিছু কারণ আছে। দ্য ইনক্রিজ ইন দ্য এজ অফ ম্যারেজ ইজ ক্লেমড to bring the substantive benefits at the individual and social level। ঠিক আছে, data from recently released National Family Health Survey 5 2019-2021 দেখো কি বলেছে। Several empirical studies from the South Asia established significant association between the early marriage and adverse health and education outcome of women and their children। দেখো চেন সিস্টেমে দেখো একটা কম বয়সী মেয়েকে যদি বিয়ে করা হয় তার ফলে কি হবে, সেই তার মানে যদি বাচ্চা আসে তার ভেতরে কিন্তু প্রবলেম হবে, অবশ্যই প্রবলেম হবে সেক্ষেত্রে, কারণ কম বয়সী মেয়ে তার কিন্তু সেরকমভাবে গঠনটাও হয়নি ঠিক করে, ঠিক না, এবং এর ফলে কি হবে তার বাচ্চা যেটা আসবে সেক্ষেত্রে তারও ভবিষ্যৎটাও অনেক প্রবলেম তৈরি করবে, শুধু মেয়েটারও না, মেয়েটার তো প্রবলেম করবেই এই কম বয়সে বিয়ে দিয়ে। তো সেটাই এখানে বলেছে আর্লি ম্যারেজ অ্যান্ড দ্য অ্যাডভার্স হেলথ অ্যান্ড এডুকেশনাল আউটকাম অফ দ্য উইমেন অ্যান্ড দ্যার চিলড্রেন। স্পেশালি স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েটেড আর্লি ম্যারেজ অফ উইমেন with the early pregnancy, lower likelihood of accessing antenatal care, higher risk of maternal morbidity and mortality, poor nutritional status of the women, and the poor nutritional and educational outcomes of the children. These studies seems to provide a rather compelling case for increasing the age of the marriage of women 18 to 21 years, as a delayed marriage might offer significant public health dividends। ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে তথ্য। দেখো না কি বলেছে আর বলছে but a close reading of the evidence shows that association between the child marriage and adverse health outcome does not emerge in the vacuum. It is because the social norms in the many regions and cultures, the parents begin the preparation of the girl's marriage once she has reached the menarche. Equally, a large proportion of the child marriages take place primarily because of the poverty and the burden of huge cost of the dowry associated with the delayed marriages। যত ডিলে হবে ডাউরি চাইবে এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আগে উৎখাত করতে হবে। দেখো সমাজ থেকে এই ব্যাপারগুলো আগে উৎখাত করলে না এই জিনিসগুলো একটার সঙ্গে একটা লিঙ্ক হয়ে থাকে, যেটা তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ। These factors curtail a girl's opportunity to continue her education। বাবা মা ফোর্স করে তখন, ঠিক আছে, অনেকে তো অত টাকা জোগাড় করার সম্ভব হয় না, তখন মেয়েদের বিয়ে দিতে পারে না, এই সিচুয়েশনগুলো তৈরি হয়। And in turn, the lack of education opportunities plays an important role in facilitating child marriage। ঠিক আছে, দেখো মেন তথ্যগুলো তুলে ধরছি। It is a context that NFHS 5 data becomes salient. NFHS 5 data show that about 25% of women aged 18 to 29 years marriage before the legal marriageable age of 18. The proportion has declined,
only marginally from the NFHS4 28%. Expectedly, the prevalence is higher in rural than the urban India 28% and 17% respectively. দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলেরটা দেখো ভালো করে, ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট প্রিভেলেন্স 42%, followed by Bihar, Tripura. Oddly, the decline in the marriage has been paltry at the best in these high prevalence states. At the other end of the spectrum are Goa, Himachal Pradesh and Kerala 6 to 7%. দেখো এই সমস্ত মেয়েদের, বাচ্চা মেয়েদের যাদের এডুকেশনের যখন পায় না এবং পভার্টির ফলে তখন কি হচ্ছে, বিভিন্ন তাকে বিয়ে দিতে হচ্ছে, বাবা মার চাপ পড়ে যায়, ঠিক আছে। তা এই সিচুয়েশানগুলোর জন্য মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্টেট গভর্নমেন্ট বিভিন্ন স্কিম চালু করেছে। সেই স্কিমগুলোর আওতায় এসে এই সমস্ত মেয়ে অনেক কিছু সুবিধাও ভোগ করতে পারে, ঠিক আছে। দেখো 39% of the children marriage in India take place among the Adivasis and Dalits. The share of advantaged social group is 17% and the remaining share other backward classes. In terms of household wealth, 58% of these marriages take place among the poorest wealth groups, bottom 40%. আমি পুরো তথ্যটা তুলে ধরছি বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু একদম স্কিপ করো না, স্কিপ করলে তোমাদেরই প্রবলেম হবে। আমি প্রত্যেক দিন ওই জন্য দেখো সকালবেলা উঠে কিন্তু তোমাদের সঙ্গে এই জিনিসগুলো আলোচনা করি যাতে তোমাদেরও হেল্প হয়, ঠিক না বন্ধুরা। তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো যে আমি কেন এরকমভাবে প্রত্যেক দিন আলোচনা করি। সুতরাং ইউটিলাইজ করো ভিডিওটাকে, প্রত্যেক দিন নিয়মমাফিক ভিডিওটা দেখো, হেল্প পাবে বন্ধুরা। is 17% and the remaining share is of the other backward classes in the household wealth. 58% of these marriages take place among the poorest with the groups. About 40% of them take place among the middle 50% and only 2% of them take place among the top 10% of the wealth group, ঠিক আছে। দেখো 4% of the child marriage in India take place among the women who have completed more than 12 years of education. 12 বছর জাস্ট এডুকেশন শেষ করেছে। Thus the data confirm that significant proportion of child marriages take place among women with less than 12 years of schooling and the households that are socially and economically disadvantaged, ঠিক আছে। দেখো ঠিক এই তথ্যটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখো প্রহিবিশন অফ চাইল্ড ম্যারেজ বিল 2021 fixes 21 years as a marriageable age for women. We examine whether a mere increase in the age at marriage without an increase in the education bestowed women with the better nutritional outcomes, while 27% of illiterate women who married before the 18 years are underweight. দেখো তাদের বডি মাসের সিচুয়েশনটা কী হয়, ইন্ডেক্স লো 18.5. The proportion is 24% for illiterate women who married at the age of 21 years. A high proportion 64% of illiterate who are anemic in terms of iron deficiency irrespective of their difference in age at marriage. In terms of the gap between the marriage and the first pregnancy, it is surprisingly 2.5 years among the former and 1.6 years among the later. However, the former given birth to give higher number of children 2.4 and on average the later 1.4. তো এই ব্যাপারগুলো এখানে তুলে ধরেছে, এক্সট্রা তথ্য বলে দিচ্ছে, ভালো করে বোঝো, খুব ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো। দেখো এখানে ক্রস comparison between the women we have had more 12 years of schooling but were married before the 18 years and women with the secondary education but married 21 years also underline the importance of education. তা এই ব্যাপারগুলো সিচুয়েশন তৈরি হয়। while underweight prevalence is almost equal among both, anemia is marginally higher among the latter. The broad pattern emerges the other indicator as well. The way forward কি বলেছে দেখো, health divided
emanating from the women's increased age the marriage is not imminent. Increasing the age of marriage without a commensurate improvement in the women's education is least likely to yield better health and nutritional outcomes. Instead, it might adversely impact the poor and illiterate. বুঝতে পেরেছো? শুধুমাত্র বয়সটা বাড়ালেই হবে না, তার সঙ্গে সঙ্গে তার এডুকেশনটাকেও ঠিক রাখতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার হেলথ নিউট্রিশনটাকেও দেখতে হবে, কারণ ভবিষ্যতে সেও মা হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি তার নিউট্রিশনের পরিমাণটা কমে যেতে থাকে তাহলে বুঝতেই পারছো বন্ধুরা কী সিচুয়েশন হতে পারে। দেখো, women 18 to 29 years in India have married before the 18 years despite the law tells us the legally increasing the age of the marriage may not fully prevent child marriage. তবে ensuring the women complete the education at least up to 12 years. এখানে দেখো লাস্টে কি বলেছে ভালো করে বোঝো। আচ্ছা, এই জায়গা দেখো, the lessons from the Janani Suraksa Yojana and the jail demonstrated in ending open the defection might provide the valid insight here. Educating women is important for their personal freedom. বুঝতে পারছো? Social well-being contributes to human development. A legalistic approach to increasing the age of the marriage will produce positive result only if it leads to the improvement in the women's education and skill acquisition for the employability. In the absence of an enhancement in the women's schooling or skills, a legalistic approach to ending the child marriage might become the counterproductive. ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে গেল তথ্য। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে পুরো জিনিসটা আমি ধরে ধরে বললাম। আচ্ছা, এবার আমরা বন্ধুরা চলে এলাম টেক্সট অ্যান্ড কনটেক্সটে। ভালো করে বোঝো, এখানে যা তথ্য দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলি এইখানে জিনিসটা বলা আছে, ভালো করে বোঝো তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো, ল্যামডা গুগল মডার্ন কনভার্সন এজেন্ট, ঠিক আছে, enabled with the neural network capable and deep learning. Lambda is a Google's answer to the quest for developing a non-goal directed chatbot that dialogues on various subjects. Such advanced software could revolutionize customer interact and help artificial intelligence enabled internet search. With access to big data and powerful processor, deep learning software can learn by itself, unsupervised by humans. By sorting and sifting through massive data and finding hidden patterns, Google claims that Lambda can make a sense of nuanced conversation and engage in natural conversation. ঠিক আছে, এই Lambda. However, these seemingly human-like agents rely on the pattern recognition, not empathy, wit, candor and intent. The challenge of the artificial intelligence metamorphosing into the sentient are far in the future. However, unethical artificial intelligence perpetuating historical bias and echoing hate speech are real dangers to watch for. তো এই ব্যাপারগুলো বলেছে, ঠিক আছে। তো এইখানে জাস্ট একটু তথ্যটা বলে দিই তোমাদেরকে। বলছে দেখো, ব্লেক লেমৌনি যিনি আছেন, আর US military veteran, identifies himself as a priest, an ex-convict and artificial intelligence researcher. He was engaged by Google to test for bias and hate speech in the language model for dialogue application. ফুল ফর্মটা জেনে রাখো, ওয়ান ডে এক্সামিনেশনে কিন্তু হেল্প করবে। LAMDA, language model for dialogue application, Google's next generation conversational agent এটা। He was sent away on paid leave after the claiming that the updated software is now sentient. He claims that the neural network
with deep learning capacity has the consciousness of child of 7 or 8 years old. He argues that consent from the software must be obtained before the experiments are run on it. Google and many tech experts has dismissed the claims. However, this episode, which came to an end, the Google firing the term Temnit Gabriel over her warning. Artificial intelligence has caused the ripples in social media. ঠিক আছে, এই হচ্ছে কথা। তা পুরো তথ্যটা এখানেই তুলে ধরা হয়েছে, ল্যামডার ব্যাপারটা। ঠিক আছে, চলো a closer look কি বলেছে, a closer look at the Reuters Institute Digital News Report 2022 ভালো করে বোঝো। According to the 2022 Reuters Institute Digital News Report, trust is news is falling is nearly half of the country's survey, with significant proportions of the public, especially the younger age, beginning to turn away from the news. এখন যা নিউজ দেখানো হয় ইয়াঙ্গার এজে যা মানে নিউজ থেকে সরে আসছে। Further news consumption increasing the happening by social media platforms such as TikTok rather than traditional media. এইসব দিকে বেশি মনোনিবেশ। হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ, যদিও আমাদের টিকটক কিন্তু ইন্ডিয়াতে নেই, অন্যান্য যে সমস্ত সাইট আছে সেখানেও কিন্তু ইনভলভ হয়ে থাকে এই বাচ্চারা। The study is the annual one commissioned by the Reuters Institute for the study of the journalism, tracks how news is consumed in different countries. This year report, the 11th overall, is based on the survey The Young Guy, a British market research data analytically firm. In January-February 2022 through the online questionnaires, it covers 46 markets in the 6 continents, since it is based on online questionnaires. The findings are not necessarily nationally respective, especially the countries with the lower internet penetration. For India, the data is more representative for the younger English speakers, not the national population as such. এই হচ্ছে তথ্য। এখানে দেখো সিলেক্টিভ অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য নিউজ, ঠিক আছে, মানে সিলেক্টিভ করা থাকে নিউজের ব্যাপারটা। তারপর দিয়েছে দেখো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য প্রেফার মোডস অফ দ্য নিউজ কনজামশন, মানে সবার তো সব রকমের থাকে না, প্রেফার থাকে সবার বিভিন্ন রকম। হোয়াট ডাজ দ্য রিপোর্ট সে অ্যাবাউট দ্য ট্রেন্ডস ইন ইন্ডিয়া, এটা ভালো করে দেখো কী বলছে। In the section on India, producing in the collaboration of the Asian College of Journalism report, observing that India is a strongly mobile focused market, says that 72% of the survey respondents access news through the smartphones and 35% did so via computers. Also 84% of the Indian components sourced news online, 63% হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া, 59% of the television, 49% from print, YouTube হচ্ছে 53%, WhatsApp হচ্ছে 51% were the top social media platform for sourcing news. India registered a small increase in the level of the trust, with the 41% trusting news overall, while legacy print brands and the public broadcasters continued to have the high trust level. Only a minority 36 to 35% felt that media was free from undue political influence and from undue business influence respectively. তা এই ব্যাপারগুলো এখানে জিস্টেও তুলে ধরা হয়েছে। তোমরা বুঝতেই পারছো যে বিভিন্ন রকম মানুষের বিভিন্ন রকম ব্যাপার, কেউ কেউ ভাবে পলিটিক্যালি বেসড কিন্তু এ করে, আবার কেউ কেউ ভাবে না পলিটিক্যালি বেসড করে না মিডিয়া। দেখো 2022 Reuters Institute Digital News Report find that the trust in the news is falling is nearly half the country surveyed, with a significant proportion of the public, especially the younger age groups, beginning to turn away from the news. Turn away মানে মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া, ঠিক আছে। The average level of the trust in news at 42% was found to be lower than the previous year. India registered a small increase in the level of the trust
কিছুটা হলেও ট্রাস্ট করেছে, while 41% ট্রাস্টিং নিউজ ওভারঅল। ইউটিউব হচ্ছে 53%, হোয়াটসঅ্যাপ হচ্ছে 51%, ওয়ার দ্য টপ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফর সোর্সিং নিউজ। ঠিক আছে, এ হচ্ছে তথ্য। তাহলে বন্ধুরা আমরা এগোচ্ছি। দেখো এখানে কী বলেছে, দ্য সাংঘাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন SCO ট্রান্সকন্টিনেন্টাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক সিকিউরিটি মিলিটারি অ্যালায়েন্স ওয়াজ ফাউন্ডেড। কবে ফাউন্ড হয়েছিল SCO? 15th June 2001। চলো তারপরে নিউজ সেকশনে আসছি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সেন্টার ক্লিয়ার্স অগ্নিপথ স্কিম। দেখো অগ্নিবীর ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট আফটার 4 year অ্যান্ড মে গেট প্রায়োরিটি। কী বলেছে এই ব্যাপারটা একটু দেখে নাও। ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং অন টুইসডে announced the Agnipath scheme for the recruitment of the youth in the armed forces for the 4 year. The process of the recruitment will commence in the 90 days with a planned intake of 46,000 young men and women this year. This will be only form of recruitment of soldiers into the 3 defense minister services from now. ঠিক আছে, তাই এখানে মিস্টার সিং বলেছেন, রাজনাথ সিং আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টার, scheme was aimed at strengthening the national security and providing an opportunity to the youth to serve in the armed forces. ঠিক আছে, recruits under the scheme will be known অগ্নিবীর, এটা যেন মনে থাকে, ওয়ান ডে এক্সামিনেশনও দিয়ে দিতে পারে এই কোয়েশ্চেনটা। আফটার কমপ্লিটিং দ্য 4 year সার্ভিস দে ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দ্য রেগুলার এমপ্লয়মেন্ট ইন দ্য আর্ম ফোর্সেস। দে মে বি গিভেন প্রায়োরিটি ওভার আদার্স ফর ভেরিয়াস জবস ইন দ্য আদার গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টস। ঠিক আছে, এই হচ্ছে তথ্য। তারপর বলেছে দ্য মুভ ইজ এক্সপেক্টেড টু ডিক্রিজ দ্য অ্যাভারেজ এজ প্রোফাইল আর্মড ফোর্সেস personnel from the current 32 to 24-26 years over a period of time. Lieutenant General Anil Puri উনি বলেছেন, Additional Secretary Department of Military Affairs said। ঠিক আছে, আমি কিন্তু মেন তথ্য অলরেডি বলে দিয়েছি, এখানে এক্সট্রা কিছু তথ্য থাকলে আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরছি এটা। ঠিক আছে, তা এই হচ্ছে অগ্নিপাত স্কিম, আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে। এখানে তো আবার এসছে একটা তথ্য যে আনএমপ্লয়মেন্ট হ্যাজ ইনক্রিজড সিজ লেটেস্ট লেবার ফোর্স সার্ভে। দেখা যাক, ডেটা শোজ রেট অফ জবলেসনেস ফেল টু 4.2% in 2020-21 compared to the 4.8 earlier. India must insist to return to the status quo on the border in the talk with China. দেখা যায় এইসব ব্যাপারে কিন্তু বারবারই চায়নার সঙ্গে তো আলোচনা হচ্ছে। এটা হচ্ছে তোমার দেখো, এটা ইন্টারভিউ হয়, দেখতে পারো তোমরা। আচ্ছা, এরপর দেখো, ইউথ অ্যাভয়েডিং নিউজ সেজ রিউটার স্টাডি, ইন্ডিয়া ইজ এ মোবাইল ফোকাসড মার্কেট। বুঝেছো, এটা আমি কিছুক্ষণ আগেই আলোচনা করেছি। 72% of the survey responded accessed smartphones, 35% did so via computer, 84% of the Indian respondents source news online, 63% television, 49% print, YouTube হচ্ছে 53%, WhatsApp হচ্ছে 51%, with the top social media platform for sourcing news। বুঝতে, তো এইগুলো হচ্ছে তথ্য। For India, data is more representative of younger English speaker, not the national population as such। ঠিক আছে, এই ব্যাপারটা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে আলোচনা করলাম তোমাদের সঙ্গে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো দেখো, ডেলি কোভিড কেসেস ফল হচ্ছে 6594, খুবই ভালো কথা, দেখা যাক। এখানে দেখো, ক্যাবিনেট গিভস নড ফর দ্য ঢোলেরা এয়ারপোর্ট। ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স অন টিউসডে অ্যাপ্রুভড ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট অ্যাট ঢোলেরা, গুজরাট, which will be developed at the estimated at cost 1,305 crore in the first of the 3 phases.
The project is being implemented by the Dholera International Airport Company Limited, which is a joint venture company comprising 51% share of the Airports Authority of India, 33% of the Gujarat government, 16% of the National Industrial Corridor Development and the Implementation Trust. First phase will be completed কবে হবে বলেছে 2025-26 এর মধ্যে। ঠিক আছে, ধোলেরা তোমার গ্রিন এয়ারপোর্ট, নিউ গ্রিন এয়ারপোর্ট ধোলেরা গুজরাট। আচ্ছা, তো ইন্ডিয়ান ওয়ার্কার্স ট্রিটেড লাইক দ্য স্লেভস ইন কাতার, বিএমএস বলছে। দ্য আউটপুট হাইলাইটস দ্য ইস্যু অ্যাট আইএলও মিট। তা আর এখানে বলা হয়েছে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুযায়ী যারা বলেছে যে টুইজডে সেড দ্য ইট হ্যাজ টেকেন আপ দ্য স্লেভ লেবার লাইক treatment of Indian workers in the Qatar with the government and trade union delegates of the country during the 100th International Labour Conference being held in the Geneva. ঠিক আছে, BMS said that since the hosting of the FIFA World Cup was awarded to Qatar, Indian workers had been kept in the slave labour conditions. The statement also deplored the khafala system of the managing labour. The khafala system term caused for the several trauma not just to Indian workers but also the workers from the other South Asian countries. ঠিক আছে, এইগুলো আলোচনা করেছে। তখন BMS said 1611 Indian migrants had died in Qatar since 2014, but getting their bodies back was a Herculean task. এই হচ্ছে কথা। দেখো, এল্ডারলি ল্যাক ফিনান্সিয়াল সোশ্যাল সিকিউরিটি, এটা দেখছে স্টাডি করে দেখা গেছে 52% অফ দোজ সার্ভেড রিপোর্টেড inadequate income, 40% said they did not feel financially secure. কি বলেছে একটুখানি দেখে নিই আমরা। A national survey carried out by the Health Age India has shown that 47% of elderly people are economically dependent on their families for income and 34% relied on pensions, cash transfer, while 40% of the surveyed people have expressed a desire to work as long as possible, highlighting the need to pay greater attention to social security of senior citizens in the country. The report released by the Social Justice Empowerment Ministry Secretary R. Subramaniam on the eve of the World Elder Abuse Awareness Day was based on a survey conducted by the non-government organization with the involvement of the 4,399 senior citizens and 2,200 caregivers across the 22 cities. তো এখানে দেখো বলেছে the report said 42% of the elderly surveyed the reported inadequate income, মানে 52% কিন্তু কোনো রকম ইনকাম নেই। 40% said they did not feel financial secure, মানে ফিনান্সিয়াল সিকিউরিটি সে পায় না। 57% said their expenditure was excess of their savings, মানে যা পায় তার চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তার মানে কম পায়। and 45% said the pensions amount was not enough for the survival. এই হচ্ছে কথা। It had been advocating for universal pension of the 3,000 a month. The survey also found that 71% of the senior citizens were not working, while 36% were willing to work and 40% wanted to work as long as possible, যতটা সম্ভব। As much as 30% of the elder willing to volunteer their time for the various social causes. ঠিক আছে, এই হচ্ছে তথ্য। আর কি বলেছে, 87% elder reported there is a availability of the healthcare facilities nearby. However, 78% elders maintained unavailable of the app-based online healthcare facilities, and a significant 67% elderly reported they do not have any health insurance at the critical stage in their lives, and only 13% are covered under government insurance scheme Help Age India. ঠিক আছে, the report highlighted that the elder abuse is perceived and reported 59% of the elders felt that elder abuse was prevalent in society, but 10% reported being victims themselves. খুবই সহজ ভাষায় দেওয়া আছে, বোঝার মতন দেওয়া আছে। আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছো।
এগুলো সবই আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, তোমাদের ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি। দেখো এখানে বলেছে যে ইন্ডিয়া রিভার্সাল জো বাইডেন টু ভিজিট সৌদি আরবিয়া ইন্টারাক্ট উইথ দ্য MBS. Mr. Biden trip will comprise a visit Israel and the West Bank and the Jeddah, Saudi Arabia, July 13-16, during which time he will also hold the virtual summit level meet Prime Minister Narendra Modi, Israel Prime Minister Naftali Bennett and the UAE President Mohammed bin Zayed as part of the I2U2 India Israel, the United States and UAE. বুঝতে পারছো তো? I2 মানে ইন্ডিয়া ইসরায়েল, আর ওইদিকে আছে US আর UAE, I2U2 কান্ট্রি গ্রুপিং, যেন মনে থাকে। দেখো এখানে কি বলেছে, দ্য প্রেসিডেন্ট ট্রিপ দ্য জেদ্দা সৌদি আরবিয়া which will follow visit to the Israel, the West Bank is concentrated around the meeting the Gulf of Cooperation Council plus the GCC plus 3 of the GCC is economic and political alliance of the 6 West Asian countries. The Saudi Arabia and the other OPEC states to increase the output of the oil 50% ahead of the schedule. Petrol prices of the US and the elsewhere have been soaring, বেশি দাম বেড়ে যাচ্ছে, while there has been the opposition of Mr. Biden's kingdom from the law maker, and some suggest that use of the relationship for the US interest. The human rights নিয়েও আলোচনা হয়েছে এখানে। The president expected to discuss human rights, a core issue of the Democrats during his time in the region, including the Jeddah. A lot of this conversation were held behind closed doors, the official said. ঠিক আছে, তো এই ব্যাপারগুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দেখো এখানে একটা জিনিস বলেছে, where as a year half ago the United States also isolated internationally on the important issue. India, Pakistan, Libya absent during the vote. এই ভোট থেকে কিন্তু বিতাড়িত থেকেছে এই রিসেন্টলি যে ভোটটা। রাশিয়া, চায়না হ্যাজ ভোটেড এগেনস্ট দ্য রেজলিউশন, ঠিক আছে, ইউনাইটেড নেশনের যে ব্যাপারটা। দেখো এখানে কি বলেছে, দ্য ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাজ স্ল্যাশড মোর দ্যান $500 million in bilateral aid for the West Bank and Gaza, funding the UN agency of the Palestinian refugees. It has also controversially recognized Jerusalem as the capital of Israel and moved the US embassy there. During his presidential campaign, Biden has vowed to isolate Saudi Arab over the killing of Jamal Khashoggi. ঠিক আছে, সব তথ্যগুলো তুলে ধরছে তোমাদের কাছে। দেখো রাশিয়া কাট অফ দ্য লাস্ট রুট অফ দ্য ইস্টার্ন ইউক্রেন সিটি, ওয়ার্ল্ড সেকশনে যেগুলো বলেছে। দেখো WHO টু হোল্ড মিট অন মাঙ্কি পক্স, এই ব্যাপার নিয়ে বারবারই আলোচনা হয়ে আসছে। দেখো জার্মান কোর্ট রিজেক্টস বিড টু রিমুভ দ্য অ্যান্টি সেমিটিক রেলিক, দ্য 700 years old statue is in a church. The German, একটুখানি জেনে নাও, the German Federal Court on Tuesday rejected a Jewish man's bid to have 700-year-old anti-Semitic statue removed from the church where the Martin Luther once preached. যেখানে মার্টিন লুথার দাঁড়িয়ে প্রিচ করেছিল, তো সেই ব্যাপারটা এখন তুলে ধরেছে। দেখো ফেডারেল কোর্ট জাস্টিস আপিলড দ্য রুলিংস বাই দ্য লোয়ার কোর্ট অন দ্য জেদেন-সো দ্য জিউ পিগ। এখানে বলেছে দ্য স্কাল্পচার অন দ্য টাউন চার্চ in the Wittenberg was one of more than 20 such relics from the Middle Ages that will the add-on church across the Germany and elsewhere in Europe. As in those the rulings, the judges points the addition in the 1980s of the memorial at the site. তা এই ব্যাপারটা তুলে ধরেছে। এই দেখো এইটা, a file photo of the medieval anti-Semitic carving in the Wittenberg। ঠিক আছে, চলো তারপর দেখি বন্ধুরা আর কি আছে। দেখো বিজনেস সেকশন এখানে বলা আছে ফ্রান্স টোটাল টু বাই 25% স্টেক ইন আদানি গ্রিন হাইড্রোজেন ইউনিট। জাস্ট তথ্যটা তুলে ধরলাম। দেখো আরবিআই বলছে আরবিআই মে রেজ রেটস 5.9% বাই ইয়ার এন্ড, ফিচ
rates may be rise to 6.15% by end of 2023 ঠিক আছে আর Fitch expect the GDP to grow এখানে দেখো 7.8% in the financial year 23 lower than the previous forecast 8.5% এই হচ্ছে সিচুয়েশন তবে এগুলো চেঞ্জেবল জাস্ট তোমাদেরকে বলে রাখলাম ঠিক আছে বন্ধুরা চলো সুইচ মুভস 1000 crore ই-বাস ইউনিট ঠিক আছে এগুলো তো খুব আস্তে আস্তে দরকার হচ্ছে IRDAI extend eased insurance norms for corps insurance regulator দেখো insurance regulator কে IRDAI is extending the timeline of the relaxation pertaining to solvency margin requirement for the crop insurance a move estimated to free up 1400 crore for the general insurance ঠিক আছে relaxation করা হচ্ছে from the 2022-23 onwards till further orders the Insurance Regulatory and Development Authority of India set to release the Tuesday. Airlines say it is back to business as usual. Offline meeting, conference and soar up demand for the corporate travel 2 years after COVID-19 struck. আবার ব্যাক করেছে আবার বিজনেস শুরু হয়ে গেছে ঠিক আছে এয়ারলাইন্সের আচ্ছা এরপর কি আছে দেখি এখানে জাস্ট জেনে রাখো ফেডারেশন অফ মোটর স্পোর্টস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া তার অ্যাওয়ার্ড ফাংশন হচ্ছে টুডে ব্যাস স্কিপও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ওগুলো আচ্ছা এগুলো যাচ্ছে খবর দেখো BCCI revenue stop 48,000 crore Star India wins TV and Viacom gets digital জাস্ট তথ্যগুলো জেনে রাখো ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়া সিলস ওয়ার্ল্ড কাপ স্পট ঠিক আছে ফুটবলের ক্ষেত্রে বলছে এটা ঠিক আছে বন্ধুরা আর তো সেরকম কিছু নেই নিউজ দেখো এখানে খেলার এখানে ঢুকে আসছে সবই আছে এখানে খেলার যা যা আছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে একটু বলো কমেন্টে তোমরা কমেন্ট করো তাহলে তো বুঝতে পারবো কোথায় ঠিক করতে হবে কোথায় ভুল আছে সেগুলো তো ভুলভ্রান্তিগুলো তো আমি ঠিক করতে পারবো অতি সত্বর লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো নিজের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যাতে এই বেনিফিটটা তারাও নিতে পারে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আজকে আসি আবার কাল দেখা হবে টাটা বাই বাই সায়নারা জয় হিন্দ